Добрый день. First, let me start by saying thank you all so very much for coming here today, and I'm very excited to be back in Moscow. Back in 2007 and 2008, I actually lived here in Moscow and also in Zvezny Gorodok in preparation for a space flight that some of you may have heard of. Anyway, it's very exciting to be back here again. Здравствуйте, я очень рад снова оказаться в Москве. На самом деле я здесь уже жил в течение 2 лет, в 2007-2008 году, когда готовился к своему космическому полету в Звездном городке. And more than just talk about Shroud of the Avatar, as some of you know, I have had a very long career making computer games that goes back all the way to the beginning of computer games. And so I'm going to take you on a little journey through my experiences in making computer games, which I think is informative to what we're now doing with Shroud of the Avatar. Прежде чем говорить о своей новой игре Shroud of the Avatar, я хочу поговорить немного об истории развития компьютерных игр. Как вам известно, я уже довольно давно этим занимаюсь и думаю, это будет полезно. And one of the themes that you'll see is constant through this is my belief that to create original and compelling games, you need to be inspired and do research in fields that are far away from games. And in my case, that involves a lot of exploration, both physical and scientific and philosophical research. Одна из основных тем, которая будет подниматься в этой презентации, это идея о том, что для того, чтобы сделать хорошую игру, вам необходимо вдохновляться темами, которые могут быть далеки от игр. В моем случае это исследование неизвестного. And I've sort of had two careers that have been evolving at the same time throughout, throughout these 45 years that I've been doing exploring and games. На протяжении 45 лет, пока я занимался исследованиями и компьютерными играми, у меня были два основных направления деятельности. And so on the computer gaming side, I've built 3 companies: Origin, that I sold to Electronic Arts; Destination, that I sold to NCSoft; and my current company, Portalarium. На протяжении этих лет у меня были 3. Я участвовал в развитии 3 компаний. Это Origins, это EA Games и Portalarium. But I've also at the same time built companies to take myself and others to the deepest parts of the ocean, into Antarctica and the South Pole, and of course I also am one of the founders of the company that took me and 6 other individuals to space. Однако в то же время я занимался развитием компаний, которые помогли мне спуститься на глубины океана, исследовать Южный полюс, и мне и еще 6 людям отправиться в космос. And for me, these careers were inspired very obviously by my parents. My father is an astronaut who flew twice into space. В моем случае оба этих направления были вдохновлены опытом моих родителей. В частности, мой отец был космонавтом, который дважды был в космосе. And my mother is a professional artist. Actually, my mother was. She recently passed away, unfortunately, but she was a big inspiration to me with her work in art. Моя мать была профессиональной художницей, к сожалению, она недавно умерла, но она всегда вдохновляла мои стремления в искусстве. And my sort of research and kind of this dual activity began way when I was quite small in kindergarten. This is an image from my first science fair project. While I was a terrible student, I was really good at competing at science fairs. Моя деятельность по этим 2 направлениям началась очень давно, можно сказать, еще в детском саду. Например, на этой фотографии вы видите мой первый проект научный. And also, when I was, even from a young age, I began these exploration activities. And even in my early career, was already exploring the Amazon and Africa and other parts of the world. В частности, исследования и путешествия всегда были мне интересны. И с самых юных лет я отправлялся в путешествия в Африку и по Амазонке, например. And more recently, as I had mentioned, the deep sea, Antarctica, and space.
И в последнее время, как я уже упоминал, я исследовал глубины океана, Антарктику и космос. And of course, it was in October of 2008 that I launched on a Soyuz rocket to the International Space Station. 12 октября 2008 года состоялся запуск ракеты, на которой я отправился в свое путешествие. But even while doing my space activities, I was always thinking about games. And so this picture is 2 minutes into the launch of Soyuz TMA-13, and you can see I am holding up a message to gamers written in the symbolic language of one of my recent games. Но даже в космическом путешествии я не забывала о компьютерных играх. Например, это фотография с запуска Союза TMA-13, и я держу табличку, на которой надпись, сделанная на языке, который я использовала в игре Tabula Rasa. But now, let me focus a little more on the gaming side. I started before there were personal computers on a machine called a teletype. And for 4 years, I wrote many games on this device that the memory was holes in a strip of paper, and the display was printed out on a spool of paper. Однако возвращаемся к играм. Я начинал работать в этой индустрии еще до того, как появились компьютеры. В частности, была такая машина под названием Teletype. Память представляла собой отверстие в бумаге, а вместо монитора, собственно, тоже была бумага. And some of you may recognize this. This is the core memory that those early machines used to store information. And so that, by the way, is the same number of bytes as was used to store one Ultima tile. And so each of those little disks is 1 bit. And so that is basically 32 bytes of information on that earliest machine. Многие из вас могут узнать это изображение. Это оперативная память, которая была еще в давние времена до персональных компьютеров. Память, которая изображена на этой картинке, представляет собой 1 байт. Это 1 тайл, который использовался в игре Ultima. Каждое такое колечко, каждый диск — это 1 бит. But since then, I feel there have been 3 grand eras of games. For the first 20 years, it was dominated by solo player games. And then for the next decade, it was massively multiplayer games. And I think now we're in an age where something more like selectively multiplayer games will be dominant. За все это время, как я думаю, мы прошли 3 основные эпохи в компьютерных играх. Сначала в течение 20 лет основным были игры для одного пользователя. Затем в течение 10 лет на сцене доминировали многопользовательские игры. А сейчас так называемые многопользовательские игры с расширенными опциями выбора игроков. And I think it is not an accident that I've needed to have a new company for each of these eras. Origin for solo player games, Destination Games for massively multiplayer, and now my Portalarium for selective multiplayer. Мне кажется, это не случайно, что в каждую эру я участвовала в одной из компаний или основу-волновую. В играх для одного пользователя это была компания Origin и EA Games. В случае с многопользовательскими играми это были Soft, и на данный момент это Portalarium. And also, having done this for more than 40 years, there are certain things that I believe have proven true over the long haul about games. Specifically, a lot of people think about the first 2 that I'll mention, that games need good graphics, games need good play dynamic, the interactivity. But one that is less commonly talked about is intellectual property. And I think actually intellectual property is the most important aspect to survive or to grow over time.
На протяжении 40 лет я смог убедиться, я смог вычленить для себя основные факторы, которые делают игру успешной. В первую очередь, как и многие согласятся со мной, это механика игры, ее интерактивность и графика. Однако есть еще один аспект, с моей точки зрения, наиболее важным, о котором почему-то говорят не так часто. Это интеллектуальная составляющая игры. And part of the reason why is that if you, for example, just look at technology, you know, the game, the first-person shooter with the best technology will sell very well in any given year. But if you are beaten out the next year, it's very easy to lose your leadership position. Почему же это так? Дело в том, что в случае с технологией, конечно, самым лучшим может считаться какой-нибудь шутер от первого лица, который применяет технологические новшества. Однако, буквально на следующий год кто-либо уже сможет перебить ваши достижения и применить новые технологии. But I think that it's interesting to show that every major upheaval in technology, a simple first-person shooter once again becomes dominant. Интересно то, что когда наступает очередной прорыв в технологиях, на сцену снова выходят опять те же самые шутеры от первого лица и становятся наиболее популярными. And John Carmack with his company id, I think, demonstrated that very well, going from Castle Wolfenstein 3D up to Doom and then later Quake, with each major technological revolution. Хороший пример — это Джон Кормак с серии игр. Он прошел от Castle Wolfenstein, Doom и Quake, с каждым разом улучшая технологию. But going to that first era, it was also dominated by buying games at retail, usually in a box. But since they were offline, it also meant that software piracy was rampant all over the globe. Говоря о первой эре, то есть игра для одного пользователя, можно сказать, что основным методом распространения игр это была покупка в розницу в магазинах, как вы помните, это диски в коробочках. Однако в то же время очень высоко было развито пиратство. And during that first 20 years of retail solo player products, I created 9 Ultimas. And if you look at the graphics, you can see how they went from very simple tile graphics up to much more sophisticated and eventually into three-dimensional graphics over that 20-year period. На протяжении 20 лет этой эры я создал 9 игр из серии Ultima, и вы можете видеть, как менялась графика от простейших тайлов до 3D. Another thing that I think is important about where we are now is to see how machine speeds, until recently, were trapped in this cycle of that I think you'll understand when I show you these numbers. Еще одна важная вещь, которую я бы хотела сказать, это касается технического развития. For example. Вы сможете лучше понять, когда я продемонстрирую цифры и увидеть, в каком цикле мы были замкнуты, что это был за замкнутый круг. For example, the original Apple II ran only at 1 megahertz, and in the memory of the computer, you could only hold about 10 pictures, and on the floppy disk drive, you could only hold about 100 pictures. В частности, компьютер Apple II, на котором я работал в 1977 году, его скорость была 1 МГц, и он мог содержать всего лишь 10 изображений в оперативной памяти и около сотни изображений на флоппи-диске. But I will periodically come back to these numbers again as hardware changed, and I think you will notice an interesting pattern. Запомните эти цифры, потому что время от времени я буду к ним возвращаться, и вы заметите определенный порядок развития технологий. But one of the advantages that the Apple II had was graphics at last. У Apple II была хотя бы одна положительная черта по сравнению с тем, что было раньше, это возможности графики. And so I sat down with my mother, the artist,
who showed me how to draw perspective as an artist, and then I used my high school trigonometry to work out how to make three-dimensional graphics on a computer. Моя мама, художник, показала мне, как изображать перспективу, и, используя простейшую тригонометрию, я смог создать вот нечто подобное. And my first published game, called Akalabeth, became one of, if not the first, computer game in all games to show three-dimensional environments. Первая компьютерная игра Akalabeth была первой компьютерной игрой, которая использовала пространственное изображение. And to draw monsters, I had to work out on graph paper what the monster might look like. Например, чтобы изобразить монстра, мне приходилось вручную сначала просчитывать на бумаге, как все это будет выглядеть. And then putting it through these same simple trigonometry, this is the first 3D monsters in a video game. Потом с помощью тех же самых тригонометрических упражнений я создавал такого 3D монстра. And that was for this first game, Akalabeth, that sold about 30,000 copies, and I made about $5 each. So that's $150,000 that I made in high school. That was more than twice what my father earned as an astronaut. Первая игра Akalabeth продали около 30 тысяч копий, я получила с каждой по $5, и таким образом заработал в колледже куда больше, чем мой отец зарабатывал как астронавт НАСА. Then I also wanted to make an outdoor map. And of course, at this time, there were no art tools. There was no mouse. There was no paint program. Когда мне хотелось создавать карты, у меня были определенные проблемы, потому что в то время не было ни необходимых программ для рисования, ни даже мышки. Instead, I had to first plot pixels on graph paper, then convert those points into binary, then convert that binary into hexadecimal, then poke that hexadecimal into memory, then write code to copy the hexadecimal into screen RAM and hope that it looked right. Для того, чтобы создать какие-то простейшие изображения, мне необходимо было сначала на бумаге точками вырисовывать то, что я хочу увидеть, затем превращать это в двоичный код, затем 16-личный, потом все это переносить в компьютер и надеяться на то, что создавать для этого код, и надеяться, что оно будет выглядеть именно так, как я задумывала. But of course, if the grass didn't look like grass, if it had stripes or the wrong color, knowing which step you made an error in was very difficult debugging of art. Но если трава вдруг получалась не того цвета или не такой формы, то мне приходилось опять проходить раз за разом весь процесс, чтобы выяснить, где я ошибся. And that became Ultima 1. Ну, так я создал буквально. And then as we go forward in Ultimas, each Ultima had usually twice as much art, twice as many tiles to make the world. Каждая следующая Ultima могла похвастаться в 2 раза большим количеством тайлов. Ultima 2 was also the first game in the world in a box. Кроме того, Ultima 2, вторая Ultima, была первой в мире игрой, которая продавалась в коробке. And of course things like cloth maps. И кроме того, в коробке была вложена игра. Ой, карта, простите. Ultima 3 began a party of players playing together. Еще одним нововведением стало то, что можно было играть за партию, а не за одного игрока. In Ultima 4 is when the word that everyone is now familiar with, avatar, came into existence with Ultima 4. Ultima 4 стала первой игрой, где было использовано слово «аватар», с которым сейчас все знакомы. And here I'll check in again with machine speeds. So going from the Apple, which ran at 1 megahertz, the IBM PC ran at 10 megahertz, so 10 times faster, but... По сравнению с Apple II, вот, собственно, приходится опять вспомнить цифры, которые были на предыдущих слайдах, IBM был в 10 раз быстрее, однако...
even though the machine was 10 times faster, one picture took 10 times as much memory. And so it wasn't, the animation was not faster. Однако одно изображение занимало в 10 раз больше места, поэтому в конечном итоге все было то же самое. And you could still only fit about 10 pictures in memory and about 100 pictures on disk. В памяти все так же хранилось всего лишь 10 изображений и всего лишь 100 изображений на жестком диске. So the graphics became higher quality, but the challenge of making a game animate well remained the same. Несомненно, графика стала лучше, однако создавать ее было все так же сложно. And so here you can see the graphics quality getting better for Ultima 5 and Ultima 6 and Ultima 7 прогресс графики. and even now to Ultima 8. And so you can see now the tiles have eventually turned into sprites, which instead of being restricted to a rectangle now are can be arbitrary, any size. Вместо тайлов стали использоваться спрайты, которые могли быть любого размера и формы. And so we're now almost 10 years later, and you can still see now we're up to 100 megahertz, which is 100 times faster than the Apple II, but pictures now are 100 times bigger and memory is about 100 times bigger. So still, after 20 years, the problem, the difficulty of animating has remained about the same. И вот спустя 20 лет мы можем сравнить очередные технические характеристики. Теперь уже компьютеры в 100 раз быстрее, однако в 100 раз больше места занимают картинки. И несмотря на улучшение качества, проблемы с созданием игр остаются все такими же сложными. And so this, you can probably now see this pattern that for at least the first 20 years, quality increased, but animation remained slow. Так что вы можете видеть, что в течение 20 лет, несмотря на прогресс в качестве, анимация по-прежнему оставалась такой же медленной. But then right about the year 2000, things began to change with the emergence of 3D rendering hardware. Однако примерно в 2000-е годы все изменилось, потому что появилась 3D-графика. And so Ultima 9, the last solo-player Ultima, began to take advantage of 3D hardware. Графический процессор позволил создать Ultima 9 в совершенно новом виде. But as I said at the beginning, one of the things I learned through this first 20 years was the importance of intellectual property over technological leadership. Однако, возвращаясь к тому, что я узнал за более чем 40 лет работы в компьютерных играх, это то, что интеллектуальная составляющая игры все-таки важнее технической. And the areas that I often focus on, one of the areas is telling stories that are socially relevant, talking about real life circumstances that we share as humans on planet Earth. Одним из аспектов, на которые я обращаю внимание, это социальная подоплека игр. Это события реальной жизни, которые важны для любого игрока. Another thing I believe is important is creating imagery within the game that is easy to remember and relate to others. Еще один важный аспект – это изображения в игре, которые должны хорошо запоминаться и быть общими для всех. For example, I'm sure everyone can tell my incredibly beautiful art, a rocket ship, a flying saucer, a TIE fighter, a Death Star, and the Millennium Falcon. Я думаю, все смогут в этих замечательных произведениях искусства узнать ракету, летающую тарелку, СИД. Может быть, не совсем все. And on the bottom, the TIE fighter, and on the right is a game from a ship from one of our games, Wing Commander. That is a Drowthy, is the name of that craft, and it's the only one I remember because it's a simple shape that I can remember. All of the others were too complex.
Внизу вы видите истребители Звездных войн и один из кораблей из игры Wing Commander, в создании которой я участвовал, корабль Drelphi. Это единственный корабль, который я смог запомнить именно благодаря его простой форме. I also saw the advantage in simplifying reality to a fictional but easy to remember set of truths. Кроме того, я открыл для себя принцип упрощения реальности до сведения его к нескольким очевидным добродетелям. And so by sticking with three principles like truth and love and courage and combining those three in 8 ways, it made a simple truth that was easy to remember. Я выбрал 3 основные добродетели. Это любовь, истина и храбрость, и путем их комбинирования создал остальные. Таким образом, я упростил реальность и сделал ее более правдоподобной. And then I could repeat that by having 3 castles and 8 cities. 3 castles to handle the 3 principles, 8 cities for the 8 virtues, 8 dungeons to be against the 8 virtues. And so players could feel the pattern in the game. В игре была создана простая нумерология, 3 основных принципа, 8 добродетелей, 3 города для принципов, 3 башни для принципов, 8 городов для добродетелей и 8 подземелий против этих добродетелей. Таким образом, была создана определенная последовательность, благодаря которой игрок мог предсказывать, что произойдет дальше в игре. Another thing I noticed is that if you look at role-playing games, even today, the bad guys in most role-playing games are just waiting for you at the end of the game, and the player is just taking the shortest path to becoming powerful to beat the bad guy, which often means the player is worse as an actor than the bad guy who's just waiting for them. Во многих играх, как наверняка вы могли заметить, главный злодей чаще всего ничего плохого не делает, а просто сидит и где-то ждет, пока до него доберется игрок. Игрок выбирает самый кратчайший путь для того, чтобы стать сильнее, действуя так, что он сам становится хуже этого самого негодяя. And so also something I've learned is to make sure that your antagonists are very active during the game to make them worthy of your hatred. And also make sure the player must act virtuously in order to win. Я стараюсь создавать игры так, чтобы главный злодей действительно был злодеем и действовал так, чтобы быть достойным вашей ненависти, а герою приходилось действовать, как полагается, хорошему парню. And another item that I was very proud of early on, but has had also represents an interesting problem, is the runic language that I used in most of the solo player Ultimas. Еще одна проблема, с которой я столкнулся, и в то же время достижение, которым я горжусь, это рунический язык, который я использовал в Ultima. If you speak English, this happens to be very easy to read because it is just letter for letter substitution of English. But if you speak any other language, you first have to convert it from runic into English and then translate the English word into whatever language you speak. Для англоговорящего игрока не составит трудности расшифровать эти надписи, потому что это буквально перевод одной буквы в одну руну. Однако, если вы говорите на любом другом языке, вам будет сложнее, потому что сначала вам необходимо перевести на английский язык, а затем уже на свой родной. So this was great for the early Ultimas, but as Ultimas spread out to be a worldwide property, this actually began to work against the game. Поэтому для ранних игр серии Ultima это было то, что нужно, однако потом, когда она стала распространяться по всему миру, мне пришлось думать над решением этой проблемы. But I began to use these patterns also in how magic worked. So the reagents for magic spells were also all used consistently throughout the game. Кроме того, я вырабатывал систему для магии, для того, чтобы она была чуть более рациональной. Например, реагенты использовались для заклинаний по определенному принципу.
And the words of power you would speak in order to invoke a magic spell, which is the online or massively multiplayer era. Переходим ко второй эпохе развития компьютерных игр. Это многопользовательские онлайн-игры. And many of you, this is where a lot of people don't remember. A lot of you are too young, frankly, to remember the earlier Ultimas, and Ultima Online may be the first place that many of you are familiar with. Скорее всего, большинство из присутствующих слишком молоды, чтобы помнить первые игры из серии Ultima, и, вероятно, Ultima Online — это первая игра, с которой вы знакомы. And even the term MMO, or MMORPG, comes from Ultima Online. И аббревиатура MMORPG, она впервые как раз появилась вместе с этой игрой. And what's interesting is when we set out to make this game, since there had never been an MMORPG before, we had a very difficult time convincing the company to let us make it. Из-за того, что это была первая в своем роде игра, нам было очень сложно убедить компании выпускать ее. And yet, when we did release it, it became the fastest-selling game in company history. Однако, когда нам все-таки удалось запустить ее, она стала самой быстро распродающейся игрой в истории компании. And I think it still is quite unique in MMORPGs because of the depth of and diversity of its simulations. И я до сих пор считаю, что эта игра была уникальной в истории многопользовательских онлайн-игр благодаря глубине и степени развития мира. But even though Ultima Online was the first MMORPG, and we kind of gave that to Electronic Arts, and it was their fastest-selling PC game ever, they did not want to continue making MMOs, and so we split off to form a new company. Несмотря на то, что Ultima Online побила все рекорды по быстроте распространения, Electronic Arts не захотели в дальнейшем работать в этом направлении, поэтому мы продали игру им, а сами основали новую компанию и выпустили игру Tabula Rasa. And the first game we began to make was Tabula Rasa. But we very quickly expanded, and we did games like LineAge, and I know LineAge 2 is still very popular here in Russia, but we also did City of Heroes and Guild Wars. Помимо Tabula Rasa мы также занимались играми LineAge, вторая до сих пор еще популярна в России, насколько мне известно, City of Heroes, Guild Wars. But one of the personal challenges I took on was how to make a secret language that was not as difficult to read if you spoke languages other than English. Основной задачей для меня стала необходимость придумать искусственный язык, который был бы одинаково сложен для всех, а не только для англоговорящих игроков. And so I decided to make a language that was more pictographic. And I began to settle on basic icons for meaning. В качестве основы для языка я выбрал пиктограммы и начал с основных изображений для основных понятий. For example, once you have an icon for a person, it's easy to make variations for men and women and children and multiples of people. Например, если у вас есть одна пиктограмма, обозначающая человека, очень легко варьировать его для изображения, для передачи смысла мужчина, женщина, ребенок или много людей. And similarly, once I decided an icon for the concept of distance, it was very easy to do near and far and these and those and other variations of those words. Точно так же, когда я придумал пиктограмму для концепта расстояния, стало легко изображать такие смыслы, как здесь, там, вещи, которые находятся рядом и которые находятся далеко. And while it took me about 2 years to develop the language, in the end, I believe it was fairly easy to read. And what your native tongue was didn't make the language any more or less difficult to understand. Это заняло целых 2 года для разработки языка, однако, когда я закончил, я уверен, что вне зависимости от того, какой ваш родной язык, вы сможете прочитать написанное на этом языке. And so, for example, the first column of these symbols says the following.
Например, первая справа колонка говорит следующее. Long ago, our civilization grew upon a planet which was a far journey into the stars. Много-много лет назад наша цивилизация развивалась на планете, которая находится очень далеко от... в очень глубоком космосе. And so I began to use this writing on all of the art and architecture of the world for Tabula Rasa, and it also, you can see, that is how I wrote that secret message when I was launching to the International Space Station. Этот язык был использован для надписей на архитектуре и предметах искусства в игре Tabula Rasa. Кроме того, именно на нем было написано секретное послание во время запуска ракеты в космос. And so the writing there that on my space flight says, Earth is the cradle of humanity, but one cannot live in the cradle forever. На табличке написана цитата Циолковского: «Земля – колыбель человечества, но не может оставаться в колыбели вечно». Which obviously you recognize as a Tsiolkovsky quote. And so, one of the other great lessons of the MMO era was that you're not creating a game to give to players what you believe they should, how you believe they should play. Rather, you are creating a play space that the players will ultimately own, and you are following them and supporting them in the world that they are creating. Суть многопользовательской игры состоит в том, что вы не задаете какие-то определенные пути для игры, но вы даете мир игроку, а дальше он его берет и развивает по своему желанию. Вам остается только следовать за ним. But it's also interesting to point out how we are finally breaking free of this paradox with increasing speed that previously was only keeping up with the increases of memory and storage space. Подводя итоги, вы видите на слайде то, как нам наконец-то удалось вырваться из замкнутого круга, когда с увеличением скорости компьютера увеличивался размер изображений, которые мы занимали в памяти. Because even though on a modern PC, the top numbers are still going up with that same power of 10, but what's happening on the bottom is massively parallel 3D architecture, which is changing the world of game creation dramatically. Даже на современных компьютерах вся та же самая последовательность увеличения в 10 раз скорости и размера, однако с появлением техники 3D у нас получилось наконец-то справиться с этой проблемой. And it's also illustrated by the cost of computation as it's come down in my lifetime. From when I was born, it would be $8 trillion to try to make one gigaflop, and today it's only 8 cents. Можно видеть даже по ценам это развитие. Например, в то время, когда я начинала заниматься компьютерными играми, $8 триллионов стоил 1 гигафлоп, а сейчас это всего лишь 8 центов. And why this works so well is illustrated, I think, by this plane of water that you see from an early version of Shroud of the Avatar. Это можно продемонстрировать, например, на картинке, которая изображает воду. Это из первых этапов разработки Shroud of Avatar. In fact, this is a flat plane of water with a bump map and some lighting to give it the appearance of ripples. На самом деле это совершенно прямая поверхность, на которой используются эффекты света для того, чтобы создать рябь. And so everything you see from the bumps to the lighting to the reflection is all handled automatically in the graphics processing unit. Все, что вы видите, свет, отблески, отражение и рябь, это делается автоматически с помощью графического процессора. But in fact, the GPUs now can do much more than that. Однако вы можете добиться куда большего. This is the same plane of water with just different inputs as to
wind speed, and other factors that are animating a flat plane all automatically in the GPU. Это та же самая абсолютно плоская поверхность, на которую применены эффекты ветра, волн и прочего. And this is what is allowing games to advance much more quickly now than they ever did before. Вот именно что помогает играм развиваться куда быстрее, чем это происходило раньше. And allows my new company with a small team of only 30 to do the work that only one generation ago took a team of 300 and almost 10 times as much money. Именно эти технологии позволяют сейчас моей небольшой команде из 30 человек делать то, для чего ранее потребовалось бы 300 человек и намного больше денег. And so now we're in this third grand era of games, I believe, while we are creating Shroud of the Avatar. И сейчас мы вступаем в эту третью эпоху, как я считаю, и делаем это с помощью игры Shroud of Avatar. And what's also interesting about each of these eras is that each era has allowed new companies to rise to power. Интересно то, что в каждой из этих перечисленных эр были возможности для появления и развития новых компаний. I would argue that Blizzard, who dominated in many ways the MMO era, would have had a much more difficult time if Electronic Arts had chosen to try to dominate the MMO era. Например, если бы Electronic Arts решили все-таки не отказываться от многопользовательских онлайн-игр, то Blizzard было бы куда сложнее доминировать на рынке. Another thing that I find interesting is if you look at the games I've published, I've been lucky to have many that are very successful. My favorite successes were Ultima 4, Ultima 7, and Ultima Online. Интересно, если взглянуть на самые успешные и неуспешные игры, которые я создал, самыми успешными были Ultima 4, 7 и Online. And I've had a couple that had a more difficult time, and those were Ultima 8 and Tabula Rasa. И те, которые были не столь успешны, это Ultima 8 и Tabula Rasa. But the ones that were my favorites and sold the best are games where we had a clear idea what we wanted to make and stood our ground and made it, even if our parent company objected. Интересно, что мои любимые игры, они же наиболее успешные, это те, где мы стояли на своем и продвигали свою идею, несмотря даже на то, что компании могли возражать. The two that had more difficulty, both of them were right. The first games we made after selling our company to a bigger publisher, and we made changes to our plan based upon the request of the new parent company, often meaning change the idea and ship it soon or ship it early. Две не столь успешные игры, они были как раз теми, которые мы выпускали после перепродажи компаний более крупным игрокам, более крупным участникам рынка. И в этих случаях нас торопили с выпуском игры или требовали что-то исправить в угоду требованиям публики. And so, for example, in our player base for Shroud of the Avatar, and especially when with the press, often people are always asking, when is it going to be done? Why are you running late? And our answer is always, we will ship it when it's done. And we think it would be a mistake to try to rush it out the door. Сейчас похожая ситуация складывается с выпуском Shroud of the Avatar. Очень многие люди, в частности журналисты, торопят нас вопросами, когда же она будет выпущена. Она будет выпущена тогда, когда мы посчитаем, что она готова, и не раньше. But the good news is we're only a few months from completion. На самом деле хорошая новость в том, что это будет буквально через несколько месяцев. And so I'll tell you a little bit about Shroud of the Avatar. Ну и, собственно говоря, о самой игре. And one of the first things about it is that we think that most online games have been chasing the World of Warcraft model. Мы считаем, что большинство онлайн-игр действует по модели, созданной World of Warcraft, where every player is first and foremost a combatant. где в первую очередь каждый игрок — это воин. Whereas in Ultima Online and Shroud of the Avatar, there are much deeper, much more diverse roles as your primary
activity. В Ultima Online и Trial with the Avatar вы можете действовать намного более разнообразными способами, а не только сражаться. In addition to a much deeper living world and stories about virtue and modern social issues. И кроме того, мир развит куда более детально, и самым главным элементом является сюжет. Let me go on to, so let me tell you about some of the features. We have, for example, we believe we have a much more realistically, more deeply realized virtual world than you find in most role-playing games. Теперь немного об особенности игры. В первую очередь, мир игры будет развит куда более детально, и куда большую роль в нем будет играть и сюжет, и понятие добра и зла. And we believe you can live and explore that world more deeply than most, including the economy is almost entirely created by the players. Мы верим в то, что в этом мире будет куда больше возможностей для развития и исследования неизведанного. В частности, экономическая модель будет полностью создана и будет поддерживаться игроками. And of course, it includes a very deep and hopefully meaningful story. Ну, естественно, как я надеюсь, история и сюжет будут тоже играть немаловажное значение. Plus, it includes this concept of selectively multiplayer, where you can first test yourself against the virtues, even in an offline mode. Then you can go online and play with a party of your friends to challenge the world around you. And then finally, you can go to an open, massively multiplayer mode to play against others as your final test. Преимуществом игры станет возможность выбирать определенный режим. Это может быть режим офлайн для одного игрока, для того, чтобы вы могли проверить свои способности. Может быть режим онлайн с несколькими друзьями, или уже многопользовательский режим для того, чтобы вы могли проверить свои силы в отношении всего мира. We also developed the game in a very unique way, in that we were one of the very early adopters of crowdfunding. Сама разработка игры ведется уникальным способом. Мы были первыми, кто применил краудфандинговую систему. And we're the number 2 largest crowdfunded game ever. И занимаем вторую позицию среди краудфандинговых игр. We also let the community contribute in other ways. Beyond money, they can contribute art and music and code. Помимо денег, мы также предоставляем игрокам возможность помочь развитию игры другими способами, например, создавая музыку или изображение. And of course, that has ended with a game which, of course, includes fantastic realms. Таким образом, в нашей игре будут фантастические миры. Fantastical creatures, both mythological and unique to our world. Создание из мифологии и уникальные животные в нашем мире. While it is fundamentally based in a sort of a medieval world, it also includes a diversity beyond that. В основном мир основан на средневековье, но с некоторыми отличиями. Including seasonal variations and weather variations. Графика будет изменяться в зависимости от сезона и погоды. And I've mentioned the very deep roles you can play in combat and crafting and magic. Every icon on each of those diagrams represents the beginning of a very deep tree. Вы сможете развиваться как воин, как создатель чего-либо, как ремесленник или как маг. Картинки, которые были на предыдущем слайде, демонстрируют древо развития для каждой из специальностей. Virtues, as I've mentioned many times. Естественно, добродетели, о которых я уже раньше говорил. But even the astronomy, if you look up at the night sky and you see the planets as they move through the constellations, that really does foretell the movements of the plot and the bad guys within it. Если вы взглянете на небо в игре, вы увидите, что созвездия и движение планет действительно предсказывают будущее, и
действия плохих злодеев в игре. And players are also beginning to meet a much more complex character than I've put in many of my previous games. This is the Oracle, who is sort of your advisor of sorts through your gameplay and strategy avatar. В игре будут встречаться намного более сложные персонажи. Например, Оракул — это загадочный советчик, который будет сопровождать игрока в мире аватаров. And just to bring things full circle, in Shroud of the Avatar you can also find a teletype, and if you use that teletype, you will play my very first game, the game that was written on paper tape. Will actually play that original code in Shroud of the Avatar. А теперь мы завершаем круг и объединяем самую новую игру, самой первой, которую я сделал. В игре Shroud of the Avatar вы можете увидеть телетайп, на котором можно поиграть в самую первую игру, которую я создал. And I did that by publishing the original code for that first game, and the community actually did this for us. На самом деле это было создано сообществом игры, где Ричард Гэрриот, в которой Ричард Гэрриот передал код, написанный для той самой игры. And of course, again, with an online game, the community is the core of whether you will or won't be successful. Конечно же, сообщество — это самое главное для успеха онлайн-игры. So I believe Shroud of the Avatar is both the spiritual successor to Ultima Online, as well as the spiritual successor to the Ultimas before that, as well as, I believe, this uniquely, selectively multiplayer game. Я думаю, что Shroud of the Avatar наследует как основным достижением Ultima Online, так и всем 9 играм из серии Ultima, и в то же время он является новинкой в том смысле, что применяет различные режимы многопользовательской игры. And of course, now we're partnering with the great folks here in Moscow from Black Sun to not just bring the game to the Russian language, but they are also an online game creator and operator, and they similarly understand the profound importance of community. And so we will be working very closely together to make sure that we take folks here in Russia and beyond and create a very close-knit and deep community for them. В Москве мы сотрудничаем с компанией Black Sun, которая занимается не только локализацией игр, но и точно так же понимает важность сообщества. Я надеюсь, что вместе мы сможем развивать дальше продвижение игр в русскоязычном сообществе. And of course, even though we're only, we have episode 1 coming up in just a few months, as soon as that is out, and frankly, even before it's out, we will begin working on what we call episodes 2, 3, 4, and 5, which are already planned for Shroud of the Avatar. Первый эпизод игры выйдет в течение нескольких месяцев, и еще даже до его выхода мы уже начнем работать над следующими эпизодами со 2 по 5. And that's it. Thank you very much. Спасибо большое.